Glory to Ukraine, glory to the heroes. ゼレンスキー大統領閣下、本日はようこそ広島にお越しくださいました。心から歓迎申し上げます。閣下は被爆の惨禍から市民の不断の努力と国内外からの支援によって、So, Mr. President Zelensky, we これほ welcome どまでに you 美しい都市に today. 発展した広島の地に立ち、 Especially, 戦火の中、 very 恐怖 symbolic に is さ to らされ welcome な you が in ら生 Hiroshima, 活して which いる has been ウクライナ restored 国民の皆様 after に the awful 大変 ruinations 心 and を destroyed 痛めて objects. おられるのではないかと思います。 We really そして are compassionate 戦争 to を一刻も早 Ukrainian く終 nation. 結させ、市 We 民が再 hope び that the 平和に war 暮らせる日を will be over 取り戻すこ as とを soon as 誰よりも possible 強く望んでおら and れるもの peace と will come 推察いたします。 to Ukraine. 私は今日ここに120万広島市民を代表して戦争で命を落とされた国民の皆様 I に am as a 心から representative お悔やみを of 申し上 the げますとともに、一刻も早く戦 1,200,000 of the residents 争 of が終結する Hiroshima ことを願い、 would like 簡単 to でございます express が、 our support 私か to らのご挨 Ukraine, 拶 to と the させていただきま Ukrainians, す。 and our よろしくお願い hopes いたし and ます。 prayers for the peace which would come back to Ukraine as soon as possible. Please, the floor is yours. Дуже дякую Thank you so much за важливі слова for the підтримки. important words of support. Дуже дякую. Thank you so much. Шановні присутні, Dear дорогі presentees, dear японські народи, Japanese people, усі у світі, everyone хто in the цінує world мир. who values peace. Я прибув сюди I з come країни, від here from якої a війна country могла where би war could have left залишити only лиш a тінь shadow на камінні on the історії. stones of history. Але But наші our героїчні люди heroic people повертають історію are так, що turning ми history змусили around so that саму we can війну make war стати itself такою тінню. become a shadow. Я вірю, що I believe війні that war не місце в has світі. no place in the world. Людство Humanity пройшло дуже has come довгий a шлях very і long way втратила and багато lost many lives життів у кривавих in bloody протистояннях. confrontations. Смерть Death падала з неба, fell from the skies. смерть приходила з Death моря, came from the sea. радіація Radiation несла смерть, brought люди death. несли смерть People brought death один to одному. each other. Хтось каже, що історію Some say людства that human неможливо history cannot be уявити imagined без війни. Ми without кажемо, the що war. історія We людства say that the якраз history і of має бути mankind should be без війни. without war. Україна в епіцентрі Ukraine війни. is in the midst of на a war знищення. of destruction. На нашу землю прийшли Invaders загарбники, have come to our які land, хочуть не просто and they want not підкорити only to нас, conquer us, українців, українок. Ukrainians, Росія бреше but світу, Russia is ніби lying to немає the world ніяких that there are українців. no Якби ми Ukrainians. були If we не were такими not so сміливими, brave, російський the геноцид Russian проти нас genocide міг би against us could have вдатися. succeeded. Тінь The була би shadow від would України be of і Ukraine, від цілого народу. and from the whole Лише nation, тінь. just a shadow. Але українці But безмежно Ukrainians сміливі, are безмежно infinitely brave, волелюбні. infinitely І ми будемо freedom-loving, жити, and we will будемо live. жити We will вільно. live freely. Хоч ворог Although застосовує the enemy is неядерну using зброю, руїни non-nuclear наших weapons, міст, the ruins of our які спалені cities, which have вщент been burned російськими to the ground бомбами by і Russian bombs артилерією, and схожі на artillery, те, are що similar я to тільки що what тут I've just бачив. Для мене seen було here, честь бути which was an honor for me to be музею in this миру. museum Дуже of дякую peace. за те, Thank you що so дали much таку that you gave me можливість. such an opportunity. Ваш народ, Your те, що people, бачив ваш народ what у I have своїй seen, історії. and what your people have Замість звичайного unfortunately життя seen in their тисячі history. Instead of the родин normal life of лишається thousands and лише thousands of попіл. families, only Замість ashes міст remain. випалена Instead of пустка. cities, there is a Замість будинків scorched хіба wasteland. що Instead of уламки. houses, only Зараз rubble. And Зараз now, Хіросіма Hiroshima is відбудоване a місто. rebuilt city. І ми мріємо And we відбудувати dream усі of наші rebuilding міста, all які our зараз в cities руїнах, that are і now кожне in село, в ruins, якому and every не залишилось village where not a жодного single house цілого is дому left після intact російських after ударів. Russian strikes. Ми мріємо We dream повернути of наші returning території our так само, як territories,
повернули наші північні території, які були окуповані Росією. Ми маємо повернути і східні, і південні території України. Ми мріємо повернути наших людей, які зараз у російському полоні. Це і військовополонені, цивільні, депортовані дорослі та вкрадені діти. Ми мріємо перемогти. Мріємо про мир після нашої перемоги. Але щоб це сталося, має програти не лише цей агресор, має програти амбіція війни як такої. І це те, що важливо для всіх у світі. Тут, в Хіросімі, я для того, щоб саме звідси світ почув український заклик до об'єднання. Росія розтоптала все, що є цивілізовано. Вона вже навіть понад рік продовжує окупацію нашої найбільшої у Європі атомної електростанції. Росія одна така держава-терорист у світі, яка стріляла з танків по будівлі атомної станції. Ніхто інший не робив атомну станцію полігоном для зберігання зброї і снарядів. Росія прикривається атомною станцією, щоб обстрілювати наші міста з реактивної артилерії. Якщо хтось у світі ще здатен ігнорувати інші воєнні злочини Росії, такий її злочин проти людства точно мусить спонукати до дій кожного. Це кажемо ми, Україна, якій довелось пережити радіаційну катастрофу Чорнобильську 1986 року. І досі частина нашої землі є закритою зоною відчуження. Уявіть, саме через цю зону російські війська вели наступ. Вони рили окопи прямо в тих лісах, де ще за радянських часів закопували забруднені радіацією матеріали. Якщо залишити без наслідків такий рівень зла і дурості, який є в діях Росії, світ неминуче стане руїною. Це лише питання часу, коли інші злочинці на державних посадах захочуть аналогічних воєн. Якщо дозволити Росії залишити собі хоч клаптик окупованої нею території, міжнародне право більше ніколи не діятиме. Україна запропонувала формулу миру, чесну і реалістичну. Її перший пункт – радіаційна і ядерна безпека. Росія має відмовитись від радіаційного та ядерного шантажу світу, повинна передати атомну станцію, яку наразі окуповує, під повний контроль України та МАГАТЕ. Загалом у нашій формулі миру 10 пунктів, і сенс кожного з них підтверджено резолюціями Організації Об'єднаних Націй. Там все, що подіє, що закінчити війну Росії проти нашої країни. Але сила української формули миру в тому, що зупинивши російські загарбницькі амбіції та відновивши порушену Росією безпеку, ми дамо світу один додатковий результат. Ми паралізуємо інших потенційних агресорів. Коли кожен, хто хоче війни, побачить, наскільки світ об'єднаний та рішучий, коли хоче миру, не буде сенсу навіть і починати війну. Досі у світу не було такої формули, яка могла би зупиняти агресорів. Україна пропонує її. Україна пропонує світу порятунок від війни. Для цього треба об'єднатися і зробити Росію останнім агресором, щоб після поразки цього її вторгнення в Україну панував лише мир. Ми, люди, маємо різні культури, різні погляди, різні національні прапори, так. Але ми однаково хочемо безпеки для себе, для своїх дітей, для своїх онуків. І наше життя однаково згорає у попіл, якщо, не дай Боже, приходить війна. Кожен у світі має робити все, що можливо, щоб від воїн залишились лише тіні на камінні історії, щоб це можна було побачити лише у музеях. Кожен у світі має поважати інші нації. Кожен у світі має визнавати державні кордони. Кожен у світі має захищати справедливість. Кожен у світі має дбати про життя. Кожен у світі має сприймати мир своїм обов'язком. Я дякую тобі, Хіросіма, за кожен синьо-жовтий прапор на вулицях цими днями, коли є український прапор. Це свідчить
свідчення, що є віра в свободу, є віра в життя, є віра в наших людей. Дякую вам, Японія, пане прем'єр-міністр Фуміо Кішіда. Дуже дякую тобі, увесь японський народе. Дякую вам за всебічну підтримку, вічна пам'ять усім жертвам воїн. Хай буде мир. Слава Україні! Glory to Ukraine. Шановні колеги, журналісти, президент України готовий відповісти на кілька ваших запитань. Для запитань у нас є мікрофони ліворуч і праворуч від зали. У форматі живої черги готові приймати запитання. Давайте перше від Аль-Джазіра, так? James Bays from Al Jazeera, Mr. President. There was some confusion about your comments on Bakhmut. So can I ask you to clarify the situation in Bakhmut? Is the battle for the city still ongoing? And the difficult part of my question, was the defense of Bakhmut worth all the effort and most importantly, all the lives that have been lost? Дякую вам за запитання. Thank you for the question. У нас не буває We простих don't запитань, have simple questions як і не буває anymore, простих as well as we відповідей. don't have simple У answers, нас дуже непростий because сусід, we have a very злодій, complicated терорист, neighbor who is a складний criminal, a ворог. terrorist, a complicated enemy. Але ми тримаємось, But воюємо we are завдяки keeping on, we are мужності fighting наших thanks людей, to the наших courage of воїнів our people, our warriors, і завдяки своєму and розуму. thanks to our Ми не cleverness. кидаємо We людей are not вмирати. throwing Для people нас to люди – це die. скарб, For це us, the people найголовніше, is the що в are нас the є. treasure. This is the most important І thing that немає we have. ніяких And непорозумінь. there are no Я misunderstandings. чітко розумію, що I відбувається clearly в understand Бахмуті. what is taking place І ми in всі Bakhmut. чітко And we all розуміємо, для clearly чого все це understand why відбувається. all of that is taking place. Я не можу ділитися I з вами cannot share with тактичними you the поглядами наших tactical views військових, of our наших в military, цілому of our тактику, але ми на warriors, сьогодні but бачимо, as of today що we can країна, see яка в that the десятки country, разів нас which більше, dozens не може times нас is bigger окупувати, than не може we are, виграти цю cannot війну, occupy us, і ми cannot розуміємо, win in що this ще war. трошки, And we і ми understand that будемо a bit more and перемагати. then we will be prevailing. І тому ми діємо And так, that як is ми why we are діємо, acting how we are цінуючи життя acting, людей. valuing lives of the Найскладніше, people. якщо в Бахмуті The hardest is була when би if Bakhmut якась військово-тактична had some помилка, і military люди tactical могли би mistake, for бути instance, and оточені. people could be Тоді знають surrounded. всі військові, Then вони all знають, the що military діяти, know як не what допустити, could happen. щоб наші люди How попали we в could полон create the до ворога. situation for people Сьогодні not to вони be виконують captured. дуже Now важливе our завдання. people are accomplishing Сьогодні a вони very знаходяться important в mission. Бахмуті. They are В now яких in точках Bakhmut. ділитися не I буду, will not але це share where говорить про те, exactly, but що it Бахмут не witnesses that Bakhmut охоплений is на not сьогодні occupied Російською by Федерацією. Russian Ніяких Federation as of двох today. або трьох There are тлумачень no цьому two не or може three бути. interpretations of those words. Дякую вам за запитання. Thank you for the question. Dear colleagues, let me remind you once again, we are taking questions not by raising hands, but by standing up to microphones to the left and to the right from the hall. And the second question is from Voice of America, Ukraine. Thank you, Mr. President. Misha Komendowski, White House correspondent. I'm going to switch to Ukrainian, if you don't mind. Пане президенте, останнього разу, коли я бачив вас, ви були в овальному кабінеті Білого Дому, і саме тоді вирішилося питання передачі Україні систем Patriot. Тепер ви у Хіросімі, і ми бачимо, що ухвалене рішення серед союзників про тренування українських пілотів. Чи означає це, що питання передачі F-15 і F-16 Україні вирішено, і коли ці літаки з'являться в Україні? Дякую. Thank you for the question. Yes, we really have been working for a long time politically with our partners to get the desired outcome of the strengthening of our skies. Besides air defense, we are grateful for that. We are really grateful to the United States of America as the leaders, as for the support in this sphere, and other partners of ours. And besides air defense systems of different formats, you know that this is the global system. We are not speaking about Patriots. We are also grateful for Hawks, Rotals. We are grateful for Iris-T powerful package. We are grateful for NASAMS, and it's really a huge number, which is not enough as of today to protect our skies, but still part of it should be in this Western format as the aircraft, and that is why we have been working on the air, and it is so important for us to have the open mission of training. This is the first step. Further on, we have several months for the training of our pilots.
rights. And we will be working for these people to be as educated as possible, as trained and experienced as possible, with huge experience, to decrease this process of training, to make it shorter, and for them to appear to strengthen our state, especially the air defense strengthening. I cannot now tell you how many aircrafts will be able to get. I cannot tell you definitely when it takes place, but we will speed it up because it's important for us every day. We are losing people's lives. Thank you so much. Thank you. Ваше запитання, будь ласка. Your question, please. Hello, Mr. Zelensky. Mackenzie Gray with Global News from Canada. Today you met with Justin Trudeau, our Prime Minister. He didn't announce any new weapons or aid. Are you satisfied with the support that Canada's been giving to Ukraine in the last number of months? I would like you to understand, we have powerful relations with Canada. There are some of the points which maybe publicly cannot be commented. So far, we don't have anything to make public. We are working on something, but Canada is supporting us. We are speaking today with a powerful block of demining equipment. You know, this is about the hundreds of thousands of square kilometers, because Russia is not just an enemy. They are acting not like an enemy, but as a terrorist. They mined our fields, and these are really hundreds of thousands of square kilometers. And here, the help of one country wouldn't be sufficient enough. That is why we are saying that Canada supported us with this package. Moreover, now we have the beginning of the delivery of the certain equipment from Canadian side. It has already taken place. Ваше запитання, будь Your ласка. question, Це please. Bloomberg, так? Bloomberg, right? Yes, thank you. Mr. President, Rosalind Matheson from Bloomberg in London. I wanted to ask you, you've met many leaders here while you've been at the G7, but one leader you're not seeing is the Brazilian President Lula. I wanted to know why that's not happening. And the reason I'm asking is because Russia is the aggressor in this war. As you said, you hope that they are the last aggressors, and yet even some of the leaders here, it seems, don't see that as clearly as you do. And why is that? And how can we do more to stop countries like Brazil, India and China sending sources of hard cash to Russia? Thank you. Thank you for the question. Well, first of all, we don't have any proof and evidence that Brazil, China or India are sending any weapons to Russia. Though I will be frank with you, I was in touch with certain leaders not to have any steps from their side. And this is the first point. Secondly, it's so important for us to be united together, to get together. This is a very important sign and a step, and that is very important for us as a task to involve everyone in the peace formula, which is based upon our experience and our proposals, which I have presented at G20 summit in Indonesia last year. Some time past, we were working very well, and today we need to involve as many countries as possible for the first founding summit. I think it would be a very important political pressure onto aggressor, and that is why this was what we paid attention to and paid time to these conversations. As for the situation with my meetings, I met everyone, almost everyone, all the leaders, and all of them have their own schedules, so I think that is why we couldn't meet with the Brazilian president. I'm sorry, but are you disappointed that you couldn't get time with Lula? Is it disappointing for you? I think it disappointed him. Дякую. Наступне запитання в Thank кінці you. The зали. next question in the back. 広島のテレビ局 RCC です。今回広島に来られてですね、原爆資料館ご覧になったわけですけれども、その原爆資料館の中で印象に残った資料などありましたら教えていただきたいと思います。もう一点はですね、広島の被爆者の方の中には、ゼレンスキー大統領にとって、今回のサミットに参加することで、国を守るための兵器などの支援を要請することも大事なのかもしれないが、せっかく被爆地広島を訪れているんだから、もっと戦争を終わらせるための和平に向けて話し合いをした方がいいのではないかと、広島で行われるサミットで違和感があるという声があります。その声にどう答えますか。
We understand that you're asking about the weapons, but not all of the people in Japan, especially here in Hiroshima, are supporting this idea. Maybe you should speak more in Hiroshima about negotiations for peace. Дякую вам за запитання. Thank you for the question. Я думаю, що в I принципі think that in те, що fact відбулося what has taken в place Хіросімі in Hiroshima і ті руйнування, які and the відбуваються у ruins нас, which are taking place at історично our повністю country historically, не зовсім справедливо порівнювати. well, it Хоча, wouldn't be fair to compare, скажу вам though I would tell відверто, ми you сьогодні, sincerely today, і перше запитання було знов and про there was the first Бахмут. question about Bakhmut, І я by вам the way. скажу, So let me tell you, скажу відкрито, let me be що sincere, фотографії that the зруйнованої pictures Хіросіми of ruined Hiroshima саме нагадують мені really remind me, totally абсолютно remind нагадують me Бахмут і Bakhmut інші такі and містечка. other similar settlements and Абсолютно нічого towns. живого немає. Just the Всі same, будівлі nothing alive зруйновані. left. All of the Немає buildings have been розуміння ruined. навіть, де There is no вулиця, understanding where the street is. де будівля. where the Тобто house це used просто to be. абсолютна, This is тотальна just a руйнація. total Нічого немає, destroyed людей area. ніяких Nothing немає. left. Not a single person І в left. чому тут And порівняння, як ви what's the кажете, символізм? comparison, Також, as що you я хочу say, and сказати, symbolism? що Let me tell. ми бачимо, that де ми We знаходимося. can see Сьогодні where це we are now сучасне at. місто, This is the modern яке city today, виглядає which looks живим, alive. важливо, з повагою до It's людей, important with the до respect of the цінностей. people to the values. І ось And фотографії these are the трагедії в pictures of Хіросімі, the і ось що ми tragedies of бачимо. Hiroshima and what we can see today. І я вважаю, що те So I саме consider буде that the і same в will take Бахмуті, place і in в інших Bakhmut наших and other our містечках і cities and селах settlements тощо. and villages Обов'язково and так so on. буде. Definitely На it жаль, will be like сьогодні це that. трагедія, Unfortunately today але it's в a tragedy, майбутньому but in буде the відбудова. future there will be І тому, коли ви reconstruction кажете, and ми recovery. просимо, я, So when you чесно say that we кажучи, are asking вважаю, about something, I що це не still зовсім consider that знов this is коректно not виглядає. correct. Ми It's not не appropriate. просимо. We are not Я asking. хочу тут подякувати I would вашому like to thank you, керівництву. superiors. Нас запрошують, We are being і це invited. спільне And бачення this is the миру common vision of майбутнього, the peace of це the спільна future. This is відбудова, the тому що common Україна recovery and захищає reconstruction because спільні Ukraine is цінності. protecting common У нас values. зруйновані We have тисячі ruined and квадратних destroyed кілометрів. thousands Це of square просто kilometers. жах. This is just horror. Донбас, на який Donbass, прийшов президент Путін, where President Putin came кажучи to, всім і налаштовуючи telling світ, і everyone деякі ті and держави, про які providing сьогодні the ideas for some говорила of пані the states which were журналістка, mentioned by Ms. налаштовуючи, що Journalist він before, зберігає життя saying and рускоязичним emphasizing as if людям, he's saving так lives of the ось Russian-speaking весь people. Донбас, The де whole були Donbass, багато where there рускоязичних were людей, lots of ось він так Russian-speaking people. виглядає. This is На how it сьогодні, looks на like жаль, now, так трагічно, unfortunately. як This is the раніше tragic виглядала thing, Хіросіма. how Hiroshima used to look Правий like. мікрофон, запитання, будь The ласка. right microphone, the Thank you question, very much, please. President Zelensky. I am from domestic media called MBS. I would like to ask you, you've just visited Atomic Bomb Museum and this evening right next to this building. Was there any specific exhibition that still stay in your mind or in your memory that you want to share when you go back to Ukraine? And also, what does nuclear mean to you right now? Дякую за запитання. Thank you for the question. Ви знаєте, Well, you know, там дійсно it is really, багато трагічних there are фотографій. lots of tragic абсолютно. pictures in the museum. Діти, The children, діти, маленькі діточки little babies, перед загибелью. before their demise, такі самі before their death, and we have similar власне, pictures, тільки сльози. unfortunately. Це Only просто tears брак are in my трагедії. eyes. Як This is just a в цілому tragedy. люди How the people спроможні на are таке, capable to do особливо something like that, як з especially дітьми так with the можна. children. How Чесно can you do кажучи, that не to the зовсім children? розумію. Honestly У мене speaking, I немає don't understand для цього, that. знаєте, I don't have for that адекватного adequate діагнозу. Я не diagnosis. можу I зрозуміти cannot цю хворобу, understand тому this я disease. не можу, That is я why не лікар, I'm not a щоб doctor зрозуміти to хворих understand the sick росіян, які Russians так who відносяться до are нас. having І such attitude та towards трагедія, us, яку я and the бачу tragedy на which I ваших saw фотографіях, все on це your дуже pictures, схоже. all of that І is really very я similar. в промові And сказав про in my тінь. speech I was Не speaking about the випадково, тому що shadow. я там I бачив said that також not in vain because I фотографії, could де see the людина picture залишилась where there was тільки only a тінь, shadow яка left of сиділа, a human і being ось who нічого was від just людини sitting не and залишилось. nothing was Повністю left. спалене життя. Only Це the також fully трагедія. І incinerated я про life. це This is the tragedy itself. вирішив сказати So саме I в промові decided to про speak тінь, about that in the яку speech. Путін хотів залишити The shadow від нашої which Putin держави. wanted Я our знайшов country to таку look like. I асоціацію, found such an вибачте мене, association. але I do apologize це for мало на that. мене таке враження. But this is my impression.
праворуч в кінці The запитання. microphone to the right in the rear, please. Mr. Zelensky, I'm Tessa Wong from BBC News. I have 3 questions for you. I hope you don't mind me asking you. Number 1 is, what kind of weapons deals have you secured at the G7 summit, and who gave you what? Number 2 is, how confident will you get your F-16s, since no countries have promised them to you yet? Number 3 is, when will your counter-offensive happen? What conditions need to be fulfilled before you decide to launch it? Я не впевнений, що я вам дам. I'm not sure I will answer the 3 questions. По-перше, яка зброя? First of all, which weapons? Sorry, for the first question? Yeah, I'm sorry, I'm a little bit tired. Sorry. Yeah, the first was about the weapon, yes? The first is, what kind of weapons deals have you secured at the G7 summit from the people that you have met? And who will give you what? Зброя якісна. The weapons of high quality, Нададуть всі. it will be provided by everyone. How confident will you get your F-16s, since no countries have Ми promised? будемо працювати над We цим. will Я be впевнений, working тому on що that, у нас I'm є sure, вже because we розуміння, already з have якими the державами ми understanding працюємо. which Ми states we are працювали working ще до with. того, як, We have been working before. у нас розблокувався механізм Deblocked навчання mechanisms на of the F-16, training. тобто у нас будуть літаки. Я не можу поки що вам сказати, скільки, це не секрет. I Я cannot дійсно tell you how цього many. не This is знаю. not a Що secret. I really стосується don't зброї, know. про деяку But as не for хочу the weapons, говорити, I wouldn't але like to поки mention що, some тому of що її that, but просто so немає. far, because we just don't have it. Але все So одно far, питання, як still, завжди, the question is глобальне also питання very артилерії. global. Що Artillery. There should be стосується третього artillery. As запитання for your вашого third щодо question, as for контрнаступу, the вибачте, будь counteroffensive, ласка, I do всі ваші apologize. запитання All of такі, your що я questions повинен are of відповідати such a на них character that are not поки such що a дуже nature загально. that I need to answer in a very common Росія manner. відчує, коли буде Russian will feel when we'll have a counteroffensive. Дякую, шановні колеги. Thank you, Нагадую, по dear одному colleagues. I do запитанню. remind Давайте you one поважати question всіх each, please. Let us respect all the rest зліва of the запитання. journalists. The question from the left, please. Thank you, Mr. President. Hugh Remington from Channel 10 in Australia. You met 2 leaders of major democratic nations, or not members of the G7, India and Australia. Can you tell us what you felt you got from your conversations with Mr. Modi? And Mr. Albanese of Australia has said that he doesn't rule out offering more support to Ukraine, but wants to do so in negotiations with your government. Did you have any discussions about anything new that Australia might do? Тільки поверхню, ми працюємо з We are Австралією, working це with правда. Australia, that Деталі is поки true. що I cannot немає. У disclose нас any були деякі details. We had постачання, ми certain вдячні за deliveries. ці We are grateful пакети for those підтримки. packages У of нас була support. гарна We had a very зустріч, nice візит в meeting, Київ. the visit to І Kyiv, я дуже and вдячний I'm за це, really бо grateful for супутствуємо, that. в принципі, візити And in всіх fact, лідерів, of the які visits не of бояться all в of час the війни, leaders who are not afraid бували, to come to us були в during the Україні. war, Що that is стосується в very цілому Австралії, respectful. As Індії, of Australia, India, the countries which do not belong to G7, for us the most important зрозумійте, у нас thing, немає just випадкових understand me, we don't have зустрічей. Я не можу accidental собі дозволити meetings. I cannot випадковість afford через те, що у myself нас to війна, have у мене accidental немає meetings на because це we are at дійсно war. часу. I don't have І time for ми that really. були So в we Саудівській were in Saudi Аравії. Ми Arabia працюємо before. над We are залученням working to максимальної involve the кількості maximum amount of країн з countries, різних, number of countries абсолютно з with різних totally континентів, different над тим, щоб continents залучити їх to всіх involve до all of them дипломатичного into тиску diplomatic на Росію pressure onto через, Russia through через формулу миру, the peace formula which is offered by Саме Ukraine. через це для нас This важливі is всі why ці зустрічі all of those meetings are important for навіть не us. наполегливими Not only to be щодо insisting участі в as for the саміті, participants in the а summit, бути no, but to be зрозумілими. understood, Тому що іноді ми розуміємо, comprehensible, що because дуже sometimes we складно understand боротися that it is проти very hard to наративів fight інформаційної against війни, narratives of the яку informational Росія war розпочала which багато Russia років waged до того, many years як before розпочала it повномасштабне waged the вторгнення full-scale в Україну. invasion Вона into інформаційно Ukraine. воює In і informational перемагала sphere, довго роки на it різних prevailed for many континентах, years в in різних different країнах. Я continents, in думаю, different що навіть countries. деякі So I think that even країни some of не the розуміють, countries що don't вони understand там програли that they інформаційну lost війну. information І war. зараз немає часу, And we are чесно out of кажучи, time, in fact, for говорити про ці speaking деталі. Це вже about these занадто. Це вже не That все, що is, ми можемо сьогодні whatever we зробити, can це do today виправляти is to цю correct the ситуацію. А про це situation, треба to make it говорити, appropriate. And говорити we з need to фактами, speak about that, показувати. mentioning Я the вдячний facts and вам, to show it як here. I'm grateful to you, as the журналістського representatives of the суспільства, journalist за те, що ви community, that показуєте, you are showing інформуєте, and говорите informing правду. people, you are Деякі saying the держави truth. треба, щоб Some ця of the правда states need this доходила truth частіше.
to be more frequent. Дякую. В кінці зали, будь ласка, Thank you, запитання. please, from the rear. Good evening, President Zelensky. Thank you very much for your speech. My name is Kathleen Benoza, and I'm from the Japan Times. So my first question would be, with your surprise visit, all eyes are now on Ukraine, and some say this takes attention away from Hiroshima and nuclear disarmament. What do you think about that? My participance is not a surprise. I was invited to take part in the meeting of G7, but my participation could be online. The visit offline is unexpected because of the security reasons, and because besides G7, the summit also involved other countries besides G7, which are very important to have meetings with Ukraine. Some of our conversations were really the discussions of the matters about Ukraine and other complicated situations in the world. But we paid most attention to the war in Ukraine. I consider that I need to be here. I would like to thank the states which helped us during all these times to deblock some of the issues. Beforehand, we understood that I need to come here personally, and then we'll have the certain outcome. I'm grateful for that we found such an opportunity to be here and to deblock some of the issues that are so important. Ще два запитання, будь Two ласка, more і будемо questions, please, завершувати and we will need to conclude. праворуч. To the right, please. President Zelensky, thank you so much for taking our questions. I'm Motoko Rich with the New York Times. You mentioned diplomatic pressure, but given the inefficacy of this diplomatic pressure so far on Russia, do you want countries like Japan, our host today, and South Korea to actually send lethal weapons to support the war in Ukraine? Thank you for the question. We need to understand. Today, maybe this was my main point, and I'm so happy. Well, I don't know whether everybody was agreeing with me, but definitely there was no one who disagreed. This is a very important point. As for the diplomatic pressure onto Russia, and these are those formats of diplomatic solution of the war, which is taking place in Ukraine. The most important to have the respect to the UN Charter and the international law. Russia doesn't have any chance to have any diplomatic ways while their troops are located on our territory, violating our territorial integrity and sovereignty, violating all the international laws. For me, it is very important. This is the diplomatic deblocking and understanding. We all understand that while the Russian troops are on the territory of Ukraine, no one will deal with them at all. That is so important. Further on, as for other steps, this is the peace formula, and there we have lots of crises and points described, and it is obvious how we can solve those crises. As for food security, as for the nuclear security, and bringing back our deported children, 20,000 of children is what officially documented, but we don't really know the real number of abducted children. There are lots of crises. It is very hard to solve those crises if we are alone. So that is why I'm so happy that I heard about the support from the states who are the G7 and not only G7 members of the today's meeting. Now about the weapons, yes, I would really like that. I would like all of the states which are capable to provide help to us, for them to help. But I understand that there are certain legislative or constitutional complications. Останнє запитання, The ваше, last будь ласка. question, please, from here Ліворуч, ваше to the запитання. left. Your question, please. 日本のテレビ局テレビ東京の横堀と言います。今日はありがとうございます。ウクライナ国内が大変な状況の中でゼレンスキー大統領日本まで来られたわけですけれども、 Thank you, Mr. President, for your visit in spite of such a complicated situation in Ukraine. What are you expecting most of all from Japan in the future? Thank you. With the Prime Minister and with his government, we had two meetings.
було кілька розмов. There were several conversations. Перш за все, First чесно of вам all, скажу, let me be технології. honest, the Чому? technologies. Тому що дійсно для Why? нас Well, відбудова because України the це recovery сигнал of для Ukraine всіх would наших be the людей, signal for сигнал, all що of our життя people, the sign продовжується. that the Це дуже life is важливо. going Вона є on. This is як so швидка important, відбудова, fast both recovery about план, fast так і recovery глобальна plan відбудова. and also the Ми global відбудовувати будемо recovery. Україну We з will новими recover Ukraine with the технологіями. new Від енергетики technologies до on, медицини. from І energy тут, to вже ж досвід healthcare. And Японії для here, нас the дуже experience of важливий. Japan is so Сьогодні ми important for проходились us. по Today цим we were напрямкам going з through those прем'єр-міністром. Є spheres with the повне Prime розуміння, Minister. We have є full кілька understanding. напрямків. We have several spheres to deal with. Energy зелена sphere, especially енергетика, green energy, залізниця, те, the що для нас railway, важливо, which is so де, important for нам us, потрібні where we would японські need the сучасні Japanese технології, modern technologies, медицина healthcare, тощо. and Але so on. я думаю, що все But це I think попереду, that all і of все that is ahead буде of з us, позитивним and результатом. all of that Впевнений. will have positive Шановні outcome, колеги, I'm дякую sure. за Dear colleagues, запитання. I thank you Час for the для questions. прес-конференції Unfortunately, сплив. this Дякую is всім. we're out of the time for the Thank press you so much. conference. Дуже дякую. До побачення. Thank you so much. Goodbye.